बहुत ತುಂಬ ಫಲಗಳಿದೆ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದ್ದು. ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ, listening to ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ, reciting ವಿಭೂತಿ, a lot of fruits. Mahadev himself will come and protect the devotee and he will always be behind us. So that we already saw from Padma Purana, the glories of 10th chapter Bhagavad Gita. We already read it once, right? When Parvati Devi asks Mahadev, why are you following that Brahmana devotee? Then he gives the whole background, how he is expert in 10th chapter recitation of Bhagavad Gita. So every chapter of Bhagavad Gita, if you do Parayanam, there is a benefit. Different benefit. You can achieve expertise in 1 or 2 chapters, that is also fine. So okay. Now we are in the middle of the purport, which is the shloka number 7. Etam etam vibhutim yogam cha mamayo vetti tatvatah sa avikalpena yogena yujyate natra samshaya. ಭಗವಂತನ ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮದ್ಭಾವ ಆಗತಃ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಭಗವಾನ್ ಒನ್ನೆಸ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಒನ್ನೆಸ್, ನಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಒನ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅವಿಕಲ್ಪನ ಯೋಗ ಮೀನ್ಸ್ qualitative oneness. So that is the power of Vibhuti Yoga. Just by doing Vibhuti Yoga and understanding Vibhuti Yoga in Tattvataha, so avikalpena yogena yujyate atra samshaya. They were reading the purport. The factual knowledge can be known from the descriptions in Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and similar literatures. In the administration of this universe, there are many demigods distributed throughout the planetary system. The chief of them are Brahma, Lord Shiva, and the 4 great Kumaras and other patriarchs. There are many forefathers of the population of the universe, and all of them are born of the Supreme Lord Krishna. All devatas. Ekala Ishvara Krishna, Ausabhritya. Everybody is a servant of everything. Yogeshwara Krishna, the Supreme Personality of Godhead Krishna, is the original forefather of all forefathers. These are some of the opulences of Supreme Lord. Okay, one of the opulences, he is the origin, Sarva Karana Karanam, that is in Vibhuti. You have to understand, appreciate, and remember. When one is firmly convinced of them, he accepts Krishna with great faith and without any doubt, and he engages in devotional service. When you are convinced of this, then you will engage in the seva properly, engages in devotional service. This devotional service is the main point here. Alva. Main point is the devotional service. सर्विस एक बात है, कोई भी सर्विस कर सकता है. Service, even in the restaurant, that waiter is doing service, but it is not devotional service. He doesn't have devotion to the customer. Devotion means preeti, affection, and anukula bhava irbeku. What is devotion means? Anukula bhava should be there. Anukulena krishnanushilanam anta heltaru. Anukula bhava andre hita, ನೀವು ಹಿತ ಬಯಸಬೇಕು. ಹಿತ ಬಯಸಿದ್ರೇನೆ it is called devotional service. If you do mechanically, it is only service. It is after some time it doesn't even become service, it becomes kriya. So we have to be very careful. We should not do things mechanically. All this particular knowledge is required in order to increase one's interest in the loving devotional service of the Lord. We have to go on increasing the interest. Only when you have the knowledge of His vibhutis, your interest will increase in service. And only through service you will get more knowledge and vijnanam and vairagya. Janayati asa vairagyam jnanam to the haitukam. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita. Bhakti Yoga to Vasudeva is so powerful. But to do Bhakti Yoga, you need the Mahima Gnanam. What you need is Mahime. It's called Mahima Gnanam. Mahima Gnana Bhik. The glories you should understand. The Vibhutis you should understand. Vibhutis. One should not neglect to understand fully how great Krishna is. For knowing the greatness of Krishna, we have to fixed in sincere devotion. Radhika direct Raga Bhakti Okagala. Why should I serve this covered boy? Son of Yashoda. ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ. ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ರಾಗಭಕ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ರಾಗಭಕ್ತಿ ಹೋಗಿ. That same personality, the origin of Brahma, Shiva and all the devatas, he is playing in the courtyard of Nanda Baba.
Then there is a wonderful planet called Goloka Vrindavana where you can associate with the Supreme Personality very closely. So like that you have to understand. Alva? Otherwise it will become very dangerous. So now we'll go to the next shlokam. What is telling next shlokam? अहम सर्वस्य प्रभवो. चतुश्लोकी शुरू हो गया अभी. ये भी विभूति योग है. ये 4 श्लोक आप डेली आप मेमोराइज कर दिया. इफ यू मेमोराइज दिस 4 श्लोका इज इक्वलेंट टू reciting Vibhuti every day, and then by reciting Vibhuti yoga, only by these 4 shlokas, you will get avikalpena yogena, avikalpa, you will get Sachidananda, your body will become Sachidananda. That is a power, immense power. Should have faith and chant. Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate iti matva bhajante mam Buddha Bhava Samanvitaha. So this is again the same origin. We have to understand the origin. Aham Sarvasya Prabhava, source. Matta Sarvam Pravartate. Everything emanates me, and inside everything I enter. That's why I'm called Vishnu. Iti Matva Bhajante Ma. See, knowing is very important. Matva. ಮತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ವ ಅಂದರೆ ಮತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲ ಅವನಿಂದನೇ ಪ್ರಭೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕಿರಣ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಭವ is a source. Like the sun is the source of all light, Lord is the source of everything. Matta sarvam pravarta iti matva. Matva is a knowledge word. Should know this, then only you can do bhajante sarve seva madakav mam buddha bhava samanvita. Then you can great attention and your emotion, everything you will apply. ಭಜಂತೆ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ವರ್ಡ್ಸ್. ಭಜಂತೆ, ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಭಜಂತೆ? ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಭಜಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಗಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, thousands of years you do bhajante with a mechanical thing. No, bhava samanvita. Oh, Supreme Personality. In Vidhi Bhakti, you have to understand His Supreme Personality. Then you should know how His glories, how He has protected the Pandavas, how He has shown the Vishwarupam. All this you should know. Right? Then only it will work. Iti matva bhajante mam Buddha Bhava Samanvitaha. That's what Srila Prabhupada says. Bhakti Swami Maharaj, Prabhupada ki jai. A learned scholar who has studied the Vedas perfectly and has information from authorities like Lord Chaitanya and who knows how to apply these teachings can understand that Krishna is the origin of everything. Bhaut he has given a lot of conditions here, understand. First of all, you have to become a learned scholar. Vedas, you have studied the Vedas perfectly. And not only study, but as information from Parampara, from authorities of Lord Chaitanya, you should also know how to apply these teachings. Then only you can understand. Means in day-to-day life, you have to apply. You have to see the world differently. You have to do practical service. Practical service means holy name, chanting the holy names, serving the deities, or hearing the Harikatha. Shravana, Kirtana, Smarana, Vandana, all practically you have to apply the service. Then you should know, then you will know that is the origin of everything in both the material and spiritual world. You will know the material world and spiritual world. Because he knows this perfectly, he becomes firmly fixed in the devotional service of the Supreme Lord. As he increases the knowledge and the seva together, he becomes nishta jata, pura firmly fixed. He becomes firmly fixed. It can never be deviated by any amount of nonsensical commentaries or by fools. ನೋಡಿ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿವೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. All Vedic literature agree that Krishna is the source of Brahma, Shiva and all the demigods. See, this confusion you have to remove, then we cannot serve properly. Ella devatagalu onde, all devotees, all devatas are the same level.
This kind of confusion if you have, or if you apply that concept, then you will lose the devotional service. They are all servants of the Lord. Ekala Ishvara Krishna. Also, this conviction is important to do the devotional service. In the Atharva Veda, it is said, Ya Brahmana Midadhati Purva Yo Vedamscha Ghapajas. If it was Krishna, in the beginning, instructed Brahma in Vedic knowledge and disseminated Vedic knowledge in the past. Gopala Tappani Upanishad there. Then again, the Narayana Upanishad also says, Ata Purusho Ave Narayano Akamayata Praja Sajayati. The Supreme Person Narayana desired to create living entities, creation. And all evidence is there. Upanishad continues, Narayanat Brahma Jayate, Narayanat Prajapati Prajayate, Narayanat Indro Jayate. Ella Indra, Prajapati, Brahma, everybody comes from Narayana. Narayanat Ashtau Vasavo, Ashtavasavulu Bartare, Ashto Vasavo Jayante, Narayanat Ekadasha Rudrave, Rudras also come from Narayana. Narayanat Dvadasha Aditya. Valachana, Sundara Shloka, Narayana Upanishad, Narayana Upanishad. First Brahma Jayate, Amele Narayana Prajapati Prajayate, Narayana Indro Jayate, Narayana Ashtavasus. One of the Ashtavasus is Bhishma, who got the Shapam and came to the earth as Bhishmacharya. Div Namaka Vasur. Narayana Ekadasha Rudra Jayante, Narayana Dvadasaditya. From Narayana Brahma is born. Narayana the patriarchs, Prajapatis are born. Narayana Indra is born. Narayana the 8 Vasus are born. Narayana the 11 Rudras are born. Dvadasha Adityas are born. Narayana is an expansion of Krishna. Krishna is the origin. It is said in the same way as Brahmanyo Devaki Putra. Who is Parabrahma? Brahmanyo Devaki Putra. Devaki Putra is the Brahman, son of Devaki. Krishna is Supreme Personality. Devaki. Yashoda is also known as Devaki actually. Then it is said, Eko vai Narayana sinna Brahma na Eshana Napa na Agni Somo Nemedvya Aprithvi na Nakshatrani Nasur. In the beginning of creation is only the Supreme Personality Narayana. There was no Brahma, no Shiva, no water, no fire, no moon, no heaven and earth, no stars in the sky, Nakshatra bhi nahi tha. No sky, no sun. Maha Upanishad 1.2. In the Maha Upanishad it said that also the Lord Shiva was born from the forehead of the Supreme Lord. Thus the Vedas say, the Supreme Lord, the creator of Brahma and Shiva, is to be worshipped. Bhajante Priti Purvakam. Bhava Samanvitvagi Bhagavantana Aradhisbeku. Alva? And again in the Moksha Dharma section of the Mahabharata, Krishna also says, the patriarch Shiva and others are created by me, though they do not know that they are created by me because they are deluded by religion. Sometimes they forget. Prajapatim cha rudram chapyaham eva srujami vai tauhi mamna vijanito mama maya vimohito. Maya tumma powerful. Devatas also many times get illusion. Muhyanti et surya. Mohitrak bidtare. Muhyanti et surya. Sura andre yaru Devatas, not Asuras. Even Suras get deluded by my induced energy. Narayana Parodeva Tasmad Jatas Chaturmugaha Tasmad Rudro Apavad Deva. Such as Sarvagnatam Gataha. Narayana is Supreme Personality of Godhead. From him Purushottama was born from Shiva. So, अब कृष्णा को यू एक्सेप्ट हिज पुरुषोत्तम इन 15th chapter भगवद गीता लास्ट श्लोकस ನೋಡಿ लास्ट 2 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಫಲಶ್ರುತಿ ಇದೆ इफ यू सिंपली एक्सेप्ट कृष्णा एज पुरुषोत्तम कृतकृत्यश्च भारत आपका सब कार्य ना परफेक्ट हो जाता है देखो हम इतना माइन्यूट है वी आर सो माइन्यूट वी आर नॉट एबल टू डू ऑल द एक्टिविटीज परफेक्टली आपको हमेशा कमी लगता है ना ये ठीक नहीं वो ठीक बट स्टार्ट योर वर्क थिंकिंग कृष्णा इज पुरुषोत्तम just by remembering that last 2 shlokas of 15th chapter Bhagavad Gita, आप भूल जाओ सब आपका कार्य कृतकृत्यश्च भारत आपका परफेक्ट हो जाए सब बुद्धिमान स्यात् you are the most intelligent. Krishna himself is giving certificate. Janati Purushottamam. If you accept me as Purushottama, you are a buddhiman and your all activities will become perfect. कृतकृत्यश्च भारत. ट्राई करके देख कार्य के पहले पुरुषोत्तम का ध्यान कीजिए कार्य के बाद पुरुषोत्तम का ध्यान कीजिए आप उसके बाद वो कार्य को भूल जाइए वो परफेक्ट हो जाता है कार्य कृतकृत्यश्च भारत तो ये दिया तो
Accepting Krishna as Purushottama, the origin of all the Devatas, is very important. Avyaya Vyaya, ellargu alva. Lord Krishna is the source of all generations and is called the most efficient cause of everything. He says, because everything is born of me, I am the original source of all. Everything is under me. Mayadhyakshena Prakriti. No one is above me. In idukku evidence ಏನದ ಮಯಾದತಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನ ಸೂತ್ರೆ ಮಣಿಗಣ ಇವ ಎಲ್ಲ ಹೆಣೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. There is no supreme control other than Krishna. I want to understand Krishna in such a way from a bona fide spiritual master. We are understanding now. Prabhupada is a bona fide spiritual master of the Parampara. So since we are understanding with references from Vedic literature, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇನು ಇದಲ್ಲ, ಏನೋ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಂಗೇಜಸ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿನೂ ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ವ ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇಂದ್ರಿಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಋಷಿಕೇನ ಋಷಿಕೇಶ ಸೇವನ, ಋಷಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಶಕ್ತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಾವನರಾಗಿ ಅಂತ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲರಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆ ಒರಿಜಿನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದೇ ಸೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಭಗವಂತಂಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿನ ದಾರೆ ಎರಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಯಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನು ಹೊಗಳಬೇಕು, ಕಿವಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಭಕ್ತಿ, ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮಾಯ, ಸಂಸಾರ. ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾರಿಗೆ ವೇರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ? ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಮಾಲೀಕ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, Krishna. Then we will get the true happiness. But we are misled that giving the indriyas to Jada Padartha will make us happy, which is the biggest illusion, biggest mistake. All dead things. Jada Padartha means dead things. Give your indriyas to the supreme conscious, which is Krishna. That is called Krishna consciousness. Alva? Should proceed in Krishna. Krishna consciousness means Gopi consciousness finally. The greed to serve, the intensity to serve, always think of Krishna and serve him. That is called Krishna consciousness. ಅಂದರೆ ಸೇವೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತ ಸರ್ವಿಸ್, ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ is Krishna consciousness. You are conscious that Krishna is the origin, Krishna is sarva karana karanam, and engage in that service. That is called Krishna consciousness. Krishna consciousness, without service there is no Krishna consciousness. That's why we should always be busy throughout the day in some activity for the pleasure of Krishna. Chanting, or sometimes chanting, sometimes hearing Harikatha, sometimes reading, sometimes writing, taking notes, sometimes visiting the Archa Vigraha, sometimes doing Sankirtan. Like that, keeping busy is called Bhakti Yoga. Don't have any vacant time. Previous day night only we should plan the next day. और डाइटिंग जो करते हैं ना उनको भी बोलते हैं प्रीवियस डे नाइट को भी आप नेक्स्ट डे क्या खाएंगे वो डिसाइड करके रखो. ये ओपन मत छोड़ो. ओपन छोड़ने से जंक फूड खा के मोटे हो जाएंगे. तो बोलते हैं ऐसे हमारा भक्ति में भी ऐसे ही प्रीवियस डे नाइट आपका नेक्स्ट 24 आवर्स का प्लान होना चाहिए कि how it is engaged in Bhagavan, how my senses are engaged in Krishna consciousness. That plan you should have. If that plan is there, you are safe. See, many times we will have the morning plan, Mangalarti, that this and all, but then after 10 a.m., 11 a.m., there is empty time, space out. So define the time. Ramayana, 11 to 1, I will read Ramayana. 1 to 3, Mahabharata. 3 to 5, Krishna Chaitanya Charitamrita, then some Kirtan I will sing. 5 to 7, go to temple, something. ಆ ಥರ 9 ಗಂಟೆದಾಗ ಪ್ರಸಾದ, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಣು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರುಟೀನ್. ರುಟೀನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿತಮ್.
Only when we have a strong routine, we can go to Vrindavan and stay there. If our routine is not fully defined and last 1 month you are doing the same routine of bhakti, then you're advancing, right? You can go to Vrindavan someday in life. ಯಾಕಂದರೆ ವೃಂದಾವನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಎಂಟಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿ ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಯುಷ್ಯ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆಯುಷ್ಯ ಮಾಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವ್ಯಯಂ, ಮಾಯಾ ವಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಅಸ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಆಯುಷ್ಯಂ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯುರ್ವ್ಯಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇನೋ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ತರುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ತರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18.45. ಯಾವುದದು? ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಪ್ರಜಾಹತಿಯದ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥಾನ್ ಮನೋಗತಾನ್ ಆತ್ಮನೇವ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ. ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥಾನ್ ಮನೋಗತಾನ್, ಎಲ್ಲ ಮನೋಗತಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆತ್ಮನೇವ ಆತ್ಮನಿತುಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ. ಅವಾಗಲೇ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ, ಇದು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ. ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಚ ರಮಂತಿ ಚ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಲೈಟ್ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ. ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತ prana, not only your chitta, your prana should also be engaged in discussing about bodhayanta parasparam, discussing about Krishna, about me with the devotees, parasparam. ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೋಧಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾರು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರಭು ಹೇಳಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ಬೋಧಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ, ನನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಡೈಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಪರಸ್ಪರ. ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ, ದೇ ಟೇಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹರಿ ಲೈಕ್ ಗೋಪೀಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೆಷರ್. ರಮಂತಿ ಅಂದರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಸ್ಥಿತಂ ಸತ್ವೇ ಪ್ರಸೀದತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. All this political katha and all is pleasing to the mind and it is not pleasing to the soul. But this Krishna katha is tushyanti cha ramanti. Tushyanti means tushti आता है, pleasing. Ramanti means even higher. देखो तुष्यंती is आपका मन को भी bliss आएगा. Tushyanti means your mind will also be happy and your soul. Ramanti is transcendental bliss, which can only the soul can release transcendental bliss. Body can become tushti. बॉडी को भी माइंड को भी ये मिलता है, आनंद मिलता है. तुष्यंति च रमंति च. तुष्टि पुष्टि बोलते हैं ना. पुष्टि मतलब देह को प्रसाद खाने से देह को भी एनर्जी मिलता है. तुष्टि कब मिलता है? मन को आनंद कैसे मिलेगा? हरिकथा से. हरिकथा से मन को आनंद मिलेगा. और रमंती, आत्मा को रमंत हो जाएगा. रमणम, रमंती इज अ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस. इट्स यू टेस्ट सम हायर हैप्पीनेस ऑफ द सोल. तुष्यन्ति च रमन्ति च. I hope everybody have memorized Chatushloki. If you are not, then in Margashira Masa you have to memorize. In Madilo ಯಾರ್ಯಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Chatushloki mandatory. Please confirm. Gurudev, for Gurudev's sake. Very good, very good. Gurudev will be happy. 10ರಿಂದ 10, 10.8 to 10.11. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರಭುಜಿನೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅರಿಂದರ್ ಪ್ರಭು ದಿನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. नहीं हर दिन आपके सुबह के इसमें गायत्री के साथ ऐड कर दीजिए. क्योंकि इससे आपको विभूति योग का भी बेनिफिट मिल जाता है, बहुत बेनिफिट है. ओके, तो सब कुछ ना हमारा प्लान यही है. जो भी श्लोक इम्पोर्टेंट है वो मॉर्निंग साधना में ऐड कर देना. जब ये मंगलाचरण वगैरह करते हैं, तिलक लगा के गायत्री के पहले या गायत्री के बाद कुछ अपना अपना श्लोक बना के रख के उसको ऐड करने से आदत हो जाता है और भूलते हैं. ठीक है. ಸೊ ಈಗ
Pure devotees whose characteristics are mentioned here. Pure bhakti ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? Pure devotees. Gurudev always used to say, don't discuss kapda kaisa hai, wo kaisa hai, ye kaisa hai. When you meet with devotees, you have to discuss Harikatha. He used to, I and Trikram Maharaj were never discussing, but he used to say in Vrindavan. Nowadays, I see devotees discussing, लाई बाजार में गया क्या, कौन सा कपड़ा खरीदा लाई बाजार में, उधर क्या अच्छा है खाने के लिए. All this they are discussing. But no, that will not lead to Tushyanti. Vrindavan also nowadays has a lot of Maya. Lot of Maya, right? Vrindavan also has Maya Devi has entered everywhere. So, engage themselves in the transcendental loving service of the Lord. Their minds cannot be diverted in the lotus feet of Krishna. Their talks are solely on the transcendental subjects. See, when Prabhupada used to say in Ramayanam, when Maharaj Vishwamitra Muni visited the court of the Dasharatha Maharaj, when he came inside the court, the first question he asked is, ಇದೇಂಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಇದು ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಲೈಸ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ, झूठ है. अभी मैं सोचता हूँ कभी ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಭು, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಆರಾಮಪ್ಪ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಗಲ್ಲ ಆರಾಮು. ओके, प्योर डिवोटी सेज मैं कृष्ण कथा में मस्त हूँ, वो ठीक है, बिलीव कर सकते. लेकिन जो अभी मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, तो क्या आराम है? सबको ही सफरिंग है, दुख काल है, मशाश्वत में कैसे आराम मिलेगा भाई? तो ये हो गया, झूठ है ना, माया में सब झूठ है. कॉन्वर्सेशन भी हमारा झूठा हो जाता है. अंतरे बहिरे समा व्यवहार टूट गया ना. अरे मस्त है, बीच में इतना प्रॉब्लम से लड़ते रहते हैं, और वो ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಡು ಸುಮ್ಮನೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಜೂಟ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆರ್ डिस्क्राइब. वो क्या पूछा विश्वामित्र मुनि ने? अहिष्टम पुनर्जन्म जयाय. अहिष्टम पुनर्जन्म, आपका पुनर्जन्म को जीतने का जो जो बिजनेस है वो कैसे चल रहा है, दशरथ जी को पूछा. ये भी नहीं पूछा आपका राज्यभार कैसे चल रहा है, ये भी नहीं पूछा. क्या पूछा? अहिष्टम पुनर्जन्म जय, पुनर्जन्म को जय करने का जो साधन है वो कैसे चल रहा है, ये पहला क्वेश्चन है. जब कोर्ट में आया मुनिदेव मुनिवर ने, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दिस इज हाउ द ट्रांसेंडेंटलिस्ट talk, not in artificial something. Devotee Supreme Lord 24 hours engaged in glorifying the qualities and pastimes of Supreme Lord. Non-stop Harikatha and Kirtan. Harikatha Kirtan, that's all. ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನೇನೋ ಕೆಲಸಗಳು, ಬರೀ ಯಾಕಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ನಾಮ ಮಾಡೋದು, ಹರಿಕಥಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. This is the highest. Some life we have to go to that position of मैं कुछ नहीं करूँगा, नाम और कथा के अलग कुछ नहीं करूँगा मैं. कौन है? ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ, ಮಹಾಪ್ರಭು ಖುದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ವರ್ಕ್ ಗಿರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವರ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾವು ಇದಿಷ್ಟೇ, ನಾವು ಏನು 3 ದಿನ ಊಟ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಾಲಿ ಬಜಾಕೆ ಗಂಗಾ ಮೇ ಡೂಬ್ಕೆ ಮರ್ ಜಾऊंगा ಅಂತ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The highest faith, because it's all Krishna's loka, no? When you are doing 100% engaged in kirtan, he will maintain. वो ऐसे मैं कर्मियों के साथ काम करने के लिए थोड़ा ही भेजेगा. फेथ नहीं है. फेथ भी लगता है, बहुत जन्म लगता है. 100% फेथ ऐसा मैं काम भी नहीं करूँगा, भक्ति से ही काम चल जाएगा. अभी भी है, दुनिया में बहुत है ना, इस कौन में सब जगह हम डिवोटीज आर देयर. Nowadays some faith is decreasing. Even matas will go and do business and all there, डोनेशन से काम नहीं चलता है. सिर्फ जो लोग आते हैं जितना देते हैं बस. लेकिन वैराग्य भी चाहिए ना. पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा वैराग्य था, जो भी आए बस उससे काम चलेंगे. बिकॉज दे आर टेकिंग तुष्यंती रमा, उनको तुष्टि मिलता था हरिकथा से. ऐसे डिवोटी से हमको संग चाहिए. ऐसे डिवोटी जो कल के बारे में नहीं सोच रहे, कल मेरा खाना कहाँ से मिलेगा. ऐसा डिवोटी होता है. बट वी नीड लॉट ऑफ सुकृति टू गेट द एसोसिएशन ऑफ सच ए ग्रेट डिवोटी. वाल्मीकि जी ऐसे ही गुजारा किया ना. वाल्मीकि जी सब छोड़ दिया ना जब नारद जी का उनको ये होता है. और वाल्मीकि जी क्या, ये भी हरिदास ठाकुर जी भी वैसे ही थे. और उनको लक्ष्य हीरा वो भी ऐसे ही बन गई.
that Laksha Hira, Haridas Thakur advised. She also gave up everything. All money को दे दिया और तुलसी लगा के नाम करने बैठ गया. ऐसा गुरुदेव भी हमेशा बोलते थे, don't worry about, somehow it will come, chant, it will take care everything. वरी मत करो. वरी करके, वरी से क्या होता है, वरी माया का फंक्शन है. आयुर्व्ययम, एक एक मिनट ವೇಸ್ಟ್ हो जाता है ना. ಅರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂಗ, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ. ಕೊರಗದಾಸದ್ದು ಭಜನೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರು ಊಟ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಊಟ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಆಸ್ ವಿ ರೀಡ್ ಹರಿಕಥಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಗುರುದೇವ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್, Prabhupada books, we have to elevate our Shraddha to that level where we are not at all worried, not at all anxiety, कुछ नहीं है. सब नॉन स्टॉप इन का बोधयंतश्च परस्परम, नॉन स्टॉप हरिकथा करो, जप करो. हरि तो और क्या है, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार. ये नाम के नाम ही सर्वधर्म का सार है. और क्या, हमारा कोई ड्यूटी नहीं है, सब आर्टिफिशियल हमने बनाया ड्यूटी, अल्वा. ये क्या हो गया इसको, 1 मिनट है. ओके, ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೋ ಇನ್ನೂ 1 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಫೇತ್, ಅದು ಲೋವರ್ ಫೇತ್. ಇನ್ನೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫೇತಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಥರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾಮ ಬಿಟ್ಟಿನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಸರಿ, ಕರೆಕ್ಟು. ನಾವು ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮರದಿಂದ ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮರದಿಂದ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಡ್ಯೂಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಲೋವರ್ ಫೇತ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಲೈಕ್ ಅರ್ಜುನ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. 18th chapter ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. सर लॉन्ग या सब करके जाते हैं, लेकिन एक स्टेज आएगा जब हम भी फल बन जाएंगे पूरा माइनर. हम ऑटोमेटिक गिर जाएंगे, वो छोड़ने से नहीं होगा ज़बरदस्ती, वो ऑटोमेटिक गिरता है जब एक स्टेज आ जाता है. परोधर्मी करेंगे बस, वही लौकिक धर्म नहीं करेंगे, ये स्टेज बरते हैं. हाँ करेक्ट. ಅಲ್ಲ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲೌಕಿಕ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ನು ಹರಿಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಈ ಇದನ್ನು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ ಬಿಟ್ಬಿಡಲ್ವ, ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೇನು ಧ್ಯಾನನೇ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹರಿ.